Hello everyone, my name is Ita Putri. I am an interpreter. Danajaya Hediarachi. I see something. I see something. Danajaya Hediarachi. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us has something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Now the answer to that can be a little difficult to find because sometimes life has a cruel way of picking out your petals, breaking you in two, and throwing you into the trash. Dan Jaya Hadwati, saya melihat sesuatu. Dan Jaya Hadwati. Anda dan saya tidak tahu berbeda dengan bunga ini. Sama seperti bunga ini unik. Anda juga unik. Kita semua memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita cantik. Tahukah Anda apa yang membuat Anda istimewa? Sekarang jawabannya mungkin agak sulit ditemukan karena kadang hidup memang kejam, memetik kelopak Anda, membelahmu menjadi dua dan membawamu ke tempat sampah. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Mr. Contest Chair, my fellow flowers. I can remember the first time I broke. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops, but there was one person I was very afraid of, and that was my mama. Dan ketika Anda hancur, sangat sulit untuk merasa istimewa. Teman ketua kontes, rekan-rekan bunga, saya ingat pertama kali saya bangkrut, saya berumur 17 tahun. Saya sudah gagal di SMA dan berhasil membuat diriku ditangkap. Sekarang, saya tidak takut pada polisi, tapi ada satu orang yang sangat saya takuti, dan itu ibuku. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Put them all together, you get mama. I can hear her scream outside the police station. Even the cops were afraid. She came up to me, held the iron bars, looked into my eyes, and I saw a tear coming down her face. Angkat tangan Anda jika Anda memiliki ibu yang emosional. Coba lihat, kumpulkan semuanya. Anda mendapatkan nama saya. Saya dapat mendengarnya berteriak di luar kantor polisi. Bahkan polisi pun takut. Dia mendatangi saya, memegang jeruji besi, menatap mataku, dan saya melihat air mata mengalir di wajahnya. Now I've seen my mama cry before, but mothers cry 3 types of tears. Tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. And when a son sees a mother cry tears of shame, that's a life-changing moment. She looked at me and said, "Son, I want you to be a better man." That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Sekarang saya pernah melihat mama saya menangis sebelumnya, tetapi ibu menangis jika jenis air mata kebahagiaan, air mata kesedihan, dan air mata rasa malu. Dan ketika seorang anak laki-laki melihat ibu menangis karena malu, itu adalah momen yang mengubah hidup. Dia menatapku dan berkata, "Nak, aku ingin kamu menjadi pria yang lebih baik." Malam itu ketika saya berkendara pulang, ayah saya sedang menunggu saya di rumah. Now my dad is a cool dad. Raise your hand if you have a cool dad. Put them all together, you get my dad. My dad came up to me and said, "Son, it's okay. You flunked your exams. You already got arrested. That's fine. You get that from your mother's side. I want you to start working immediately." And I said, "Okay." Sekarang ayah saya adalah pria yang keren.
Angkat tangan jika Anda memiliki ayah yang keren. Kumpulkan semuanya, Anda mendapatkan ayah saya. Ayah saya mendatangi saya dan berkata, "Nah, tidak apa-apa, kamu gagal dalam ujian, kamu sudah ditangkap. Tidak apa-apa, kamu mendapatkannya dari pihak ibumu. Saya ingin Anda segera mulai bekerja." Dan saya berkata, "Oke." So my dad took me to meet one of his friends called Sam. Now, Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. And there he was. He looked like a teddy bear. But this man was special. I looked at him, and he looked at me. And then he said the most amazing thing. He said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is." Jadi, ayah saya membawa saya untuk bertemu dengan salah satu temannya bernama Sam. Sekarang, Sam adalah seorang akuntan yang memiliki kantor akuntan dan dengan murah hati memutuskan menjadikan saya asisten pribadinya. Dan itu dia tampak seperti penetap peluang, tapi pria ini spesial. Aku menatapnya dan dia menatapku, dan kemudian dia mengatakan hal yang paling menakjubkan. Dia berkata, "Nah, aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu." If you decide to work with me, I can help you find that something. And I was like, whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me. And I started working for Sam. And every day after work, he used to tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. And I discovered Jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan saya dapat membantu Anda menemukan sesuatu itu. Dan saya seperti, wow, itu pertama kalinya dalam hidup saya seseorang pernah mengatakan bahwa mereka melihat sesuatu dalam diri saya, dan saya mulai bekerja untuk Sam. Dan setiap hari setelah bekerja, dia bercerita tentang dunia, tentang sejarah, tentang budaya, tentang filsafat, dan itu jauh lebih menarik daripada yang saya pelajari di sekolah. Dan saya menemukan I can dream. And I started dreaming, ladies and gentlemen. After 1 year, I went back into high school, completed my exams, and went into college. After successfully completing college, I found a great girl, but not a job. I didn't know what I wanted to do with my life. Have you ever had that problem? And when you're lost, it's difficult to feel saya bisa special. bermimpi, dan saya mulai bermimpi kemodernnya. Setelah 1 tahun, saya kembali ke sekolah menengah, menyelesaikan ujian saya dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah berhasil menyelesaikan kuliah, saya menemukan seorang gadis yang hebat, tapi bukan pekerjaan. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Apakah Anda pernah mengalami masalah tersebut? Dan ketika Anda tersedak, sulit untuk merasa istimewa. So I went back to my cool dad. And I said, "Dad, I feel lost." He said, "You are like your mother." So my dad introduced me to this strange club that had a strange name, with strange people talking. On the first meeting, they told me to do something called a table topic. I aced it. But while I was speaking, I see a strange man seated in the back row, humble, simple, the unfailing quality of kindness in Jadi his saya eyes. kembali ke ayah yang keren dan saya berkata, "Ayah, saya merasa tersesat." Dia berkata, "Kamu seperti ibumu." Jadi ayah saya memperkenalkan saya ke grup aneh ini yang memiliki nama yang aneh dengan orang-orang yang aneh berbicara. Pada pertemuan pertama, mereka menyuruh saya melakukan sesuatu yang disebut topik meja. Saya berhasil, tapi ketika saya berbicara, saya melihat seorang pria aneh duduk di barisan belakang, rendah hati, sederhana, kualitas kebaikan yang tidak henti di matanya. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is. If you come here twice a month, maybe we can find that something." And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. I know what it's like to not have enough money in your bank account.
I know what it's like to worry when the bills start coming in. And sometimes Setelah saya selesai, dia berjalan ke arah saya, menatap mataku langsung dan berkata, "Nah, aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tapi saya tidak tahu apa itu. Jika Anda datang ke sini 2 kali sebulan, mungkin kita bisa menemukan sesuatu itu." Dan teman-teman dan nyonya, saya menemukan bahwa saya dapat berbicara dan saya suka berbicara, dan itu membuat saya menjadi seorang guru. Saya tahu bagaimana rasanya tidak memiliki cukup uang di rekening bank Anda. Saya tahu bagaimana saya khawatir ketika tagihan mulai masuk, dan terkadang in the middle of the night, I wake up my beautiful wife and I ask her, "Honey, why did you marry me?" She says, "I saw something in you. But I still don't know what it is." Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my Sudah wife. malam, saya membangunkan istri saya yang cantik dan bertanya padanya, "Sayang, kenapa kamu menikah denganku?" Dia bilang, "Aku melihat sesuatu dalam dirimu." Tapi aku tetap tidak tahu apa itu. Hadirin sekalian, hari ini saya seorang pemimpi, saya seorang pembicara, dan saya belajar kualitas cinta tanpa pamrih dari istri saya. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. If it was up to me, I would have never been able to do that. And this is why, if you have great people in your life, no matter how broke, how lost, Saya patah dan saya telah berkali-kali patah, hilang dan hancur dalam hidup saya. Tapi orang-orang dalam hidupku bisa meraih tong sampah dan membuatku utuh kembali. Jika itu terserah saya tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dan inilah mengapa jika Anda memiliki orang-orang yang hebat dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa bangkrut or how broken you become, they can piece you back together. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you. But I don't know what it is. Over you. mereka dapat menyentuhkan Anda kembali. Hadirin sekalian, ketika saya melihat Anda, aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tapi saya tidak tahu apa itu.